Good morning. Is my screen visible to you? स्क्रीन दिसते का? Is my screen visible to you? स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Okay. So in my previous lecture, we finished module 6. Okay, and we finished English for competitive examination. Okay, the second part of English for competitive examination. So that was the first topic of module 6, and today we're gonna see the short story. Okay, that is my financial career. So this story is written by my financial career. Okay, this story is written by Stephen Leacock. Okay, and we're gonna study this short story today. This is also a part of module 6. Okay, in module 6 we have one topic from communication skills, that is English for competitive examinations, and the story, my financial career. Okay, so Stephen Butler Leacock. Okay, his full name is Stephen Butler Leacock. He was born on 30th December 1869. Okay, and died on 28th March 1944. So he is a Canadian writer. Okay, so remember this one because the question on the nationality of Stephen Leacock will be asked in your exam. So if we see in his works, we find that he satirizes. Okay, he satirizes the absurdities in human world. Okay, म्हणजे मानवी आयुष्यात जे काही निरर्थक आहे, ओके, जे काही मिनिंगलेस आहे, त्याला सटराईज करायचं काम काय केलेलं आहे, त्याने त्याच्या वर्क्स मधून केलेलं आहे. He was an educator, lecturer, essayist, and author of more than 30 books. Okay, so he has written more than 30 books. Okay, he was an educator, he was a lecturer, he was an essayist, and also he has written more than 30 books. Early in his career, he focused on fiction and humor. His stories, first published in magazines in Canada and the United States, and later in novel form, became extremely popular around the world. So, whatever stories he has written, so these stories were published in the magazines, okay, and later on they were published uh, as one work. Okay, so it was said in 1911 that more people had heard of Stephen Leacock than of Canada. See the popularity. Okay, he has achieved that the people knew less about Canada but more about Stephen Leacock. In later life, Leacock wrote on the art of humor writing and also published biographies of Mark Twain and Charles Dickens. So he has written biographies of Mark Twain and
Charles Dickens. Okay, so remember this one also. So the present story, my financial career. Okay, so in the present story, the writer humorously presents a person's first experience in the bank. Okay, so the story is about a person's first experience in the bank. Okay, so he amuses the readers by exposing the narrator's tension and stupid actions inside the bank. So here in this story, we find that there is a person who has gone to the bank, and there his behavior is amusing. Okay, and why? Because we find the narrator's stupid actions. Okay, so we find that narrator's stupid actions and tension. Okay, tension, narrator's stupid actions and tension are amusing. Okay, so his actions and tension create amusement for the readers of this शॉर्ट स्टोरी. ओके, सो ह्या लेसन मध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे की एक व्यक्ती आहे आणि तो बँकेमध्ये गेलेला आहे, आणि त्या बँकेमध्ये गेल्यानंतर त्याच्या ज्या काही ऍक्शन्स आहेत, ओके, किंवा त्याला टेन्शन आलेलं आहे त्या बँकेमध्ये गेल्यानंतर, आणि त्यामुळे तो जे काही वागत आहे त्यामुळे काय होत आहे तर फन निर्माण होत आहे, किंवा त्यामुळे एक प्रकारचा ह्युमर, विनोद, ओके, निर्माण होत आहे. So there is much fun and laughter when the narrator makes a clown of himself through his words and behavior. So let's start the story. When so that narrator says that when I go into a bank, I get nervous. See, the very first line of the story is that when I go into a bank, I get nervous. The clerks make me nervous. So he says that I get nervous. Okay, when I go to bank, and the things that make him nervous are the clerks in the bank, as well as little windows. Okay, as we know that there are little windows in the bank, so that little windows also make him nervous, as well as money. Okay, so money also makes him nervous. So he says everything that is inside the bank or in the bank makes me nervous. The moment I go through the door of a bank and attempt to do business there, so he says that I get nervous as soon as I enter the bank, and I become an irresponsible fool. So he says that I become an irresponsible fool. I don't know how to behave when I go to a bank. I knew this before I went in, but my salary had been raised to $56 a month. Okay, and the bank is the right place to put it or to save it. Okay, so here is one important sentence that his salary, okay, the salary narrator's salary had been narrator's salary had been raised to $56 a month. Okay, so this you have to remember this statement, because this will be asked in your exam. Okay, that the narrator's salary had been raised to $56 a month. $56 a month. So he says that, so I walked in with dragging feet and looked shyly around at the clerks. I had an idea that a person about to open an account was obliged to consult the manager. Okay, so his idea was that in order to open an account in the bank, one must see or one must meet the manager. So he says that I went up to a counter marked accountant. The accountant was a tall, cool fellow. The very sight of him made me nervous. My voice was deep and hollow. Okay, so when he entered the bank, he went to the accountant's counter. Okay, and he asked the accountant, "Can I see the manager?" Okay,
I said, and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. See, when we go to the bank, we directly go to meet the manager without meeting anyone else. Or but here that character has asked the accountant that I want to meet that I sorry can I see the manager. But how alone? मला त्यांना एकट्याने भेटायचं आहे किंवा एकांतात भेटायचं आहे. See how confused he is, okay? And the way he behaves. Right? He says, I want to meet the manager, but how? Alone. I want to meet him alone. Certainly, said the accountant and fetched him. So that accountant said, okay, and the accountant has taken the narrator to the manager's cabin. So this manager was a grave and calm man. So how was that manager? Manager जो आहे तो असा गंभीर चेहऱ्याचा म्हणजे ग्रेव आहे आणि एकदम शांत बिहेवियर असणारा व्यक्ती आहे. आय हेल्ड माय $56 क्लच्ड इन अ स्क्रीवड अप बॉल इन माय पॉकेट. त्यानं ते $56 जे आहेत त्याच्या पॉकेटामध्ये होय किंवा जे मध्ये असे घट्ट धरून ठेवलेले आहेत. आणि ही आस्क्स द मॅनेजर, आर यू द मॅनेजर? सो सी त्या अकाउंटंट जो आहे त्याने त्याला मॅनेजरच्या केबिनमध्ये नेलेला आहे. तरी सुद्धा तो जो नॅरेटर आहे तो मॅनेजरला काय म्हणतोय की तुम्ही मॅनेजरच आहात का? ओके. आय सेड गॉड नोज आय डिडंट डाऊट इट. आता अकाउंटंटने त्या नॅरेटरला मॅनेजरच्याच केबिनमध्ये नेलेलं असणार साहजिकच आहे. ओके. पण तरीही तो म्हणतोय की मी त्याला विचारलं की तूच मॅनेजर आहेस का? येस ही सेड. सो दॅट मॅनेजर सेड येस आय एम द मॅनेजर. सो कॅन आय सी यू? आय आस्क्ड अलोन. अगेन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. मॅनेजरला त्याने काय प्रश्न विचारलेला आहे की मी तुम्हाला एकांतात म्हणजे भेटू शकतो का? सो ह्या प्रश्नामुळे काय झालेलं आहे की अलोन या शब्दामुळे काय झालेलं आहे तर मॅनेजर जो आहे तो एकदम असा एकटक त्याच्याकडे बघायला लागलेला आहे. ही फेल्ट दॅट आय हॅड अ टेरिबल सिक्रेट टू रिव्हील. आता ज्या अर्थी हा व्यक्ती बँकेत आलेला आहे मला एकट्याला भेटायचं म्हणतोय त्या अर्थी याच्याकडे माझं काहीतरी किंवा बँकेबद्दल काहीतरी साहजिकच आहे सिक्रेट असणार आहे असं कुणालाही वाटेल. सो सी हाऊ ही आस्क्स द मॅनेजर. ओके. हाऊ ही टॉक्स विथ द मॅनेजर दॅट आय वॉन्ट टू first thing that he does is he asks that are you the manager, and then he asks I want to talk to you alone. Okay. मला तुम्हाला एकांतात भेटायचं म्हणजे एकांतात बोलायचं आहे. Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the आहे मॅनेजरने त्या नॅरेटरला एका प्रायव्हेट रूम मध्ये नेलेला आहे आणि दरवाजा लावून घेतलेला आहे. नाव वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हिअर ही सेड सिट डाऊन. आता बघा तो काय म्हणलाय की आता आपण कोणत्याही इंटरप्शन पासून फ्री आहोत तिथं कोणी आपल्याला इंटरप्ट करायला येणार नाही. सो सिट डाऊन. वी बोथ सॅट डाऊन अँड लुक्ड ॲट इच अदर. आय फाउंड नो व्हॉइस टू आय फाउंड नो व्हॉइस टू स्पीक. आता त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन काय झालेलं आहे चालू झालेलं आहे. बट दॅट नॅरेटर इज स्टील टेन्स्ड. ओके. ही इज नॉट ही डझंट नो व्हॉट टू स्पीक. ओके. यू आर वन ऑफ पिंकर्टन्स मेन आय सपोज ही सेड. सो मॅनेजर काय म्हणतोय की माझ्या मते म्हणजे मॅनेजरला असं वाटतंय की ही इज ऑर द मॅनेजर थिंग्स दॅट ही इज वन ऑफ पिंकर्टन्स मेन मीन्स वॉट डिटेक्टिव्ह. ओके. त्याच्या संपूर्ण बिहेवियर जर आपण नीट अनालाइज केलं तर आपल्याला सुद्धा असं वाटलं की तो कोण आहे काइंड ऑफ डिटेक्टिव्ह आहे. ओके. सो ही हॅड गॅदर्ड फ्रॉम माय मिस्टेरियस मॅनर दॅट आय वॉज अ डिटेक्टिव्ह. ओके. दॅट इज ए ओके. सो रिमेंबर दिस लाईन ऑल्सो. त्या मॅनेजरला त्याच्या एकंदरीत बिहेवियरवरून काय वाटलं की तो जो आहे तो कोण असेल डिटेक्टिव्ह असेल. ओके. जो मला काय म्हणतोय की तुम्हीच मॅनेजर आहे का किंवा मला तुम्हाला भेटायचं आहे पण कधी एक वेगळ्या रूम मध्ये. ओके. सेपरेट जिथं कोणत्याही प्रकारचा डिस्टर्बन्स नसेल. सो आय न्यू व्हॉट ही वॉज थिंकिंग अँड इट मेड मी वर्स. आणि नॅरेटरला समजलेलं आहे दॅट द मॅनेजर इज द मॅनेजर माइट बी थिंकिंग दॅट आय एम अ डिटेक्टिव्ह बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर. आणि ते जे ज्यावेळेस त्याला ते कळतं तर त्यामुळे तो अगदीच काय होतं किंवा आणखीन जास्त जो आहे तो कन्फ्युज झालेला आहे किंवा टेस्ट झालेला आहे. टू टेल द ट्रूथ I went on as if I had been tempted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. So now he tells the manager that I am not a detective. Okay.
I have come to the bank. I have come to the bank to open an account. Okay. So the manager looked relieved but still serious. आता कुठं मॅनेजरचं टेन्शन जे आहे थोडंसं कमी झालेलं आहे कारण मॅनेजर वॉज थिंकिंग दॅट द पर्सन इज a detective, but now he has come to he knew that that person is not a detective. He has come to the bank to open an account. Okay, so now manager is quite relaxed. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young gold. मॅनेजरला काय वाटलं that he is manager thought manager thought that he is a son of Roth's he is a son of Roth's child. Okay, he is a son of Roth's child. He is a son of Baron. Okay, Baron Rothschild or a young old. So this was his thoughts about that narrator. So a large account, I said. So that manager asked that, do you want to open a large account? So he said yes. Sorry, large amount. Fairly large, I whispered. And to the narrator, I told him, yes, fairly large amount. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. So this is very important, okay? That the proposed, the narrator proposed deposit $56 now and $50 dollars a month regularly. Okay, so keep this in your mind. Okay, $56 and $50. So this one is also very important that the narrator has come to the bank and when he met the manager, he told the manager that he wanted to deposit $56 now and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called to the accountant. Now the conversation between the manager and that narrator is over. Now the manager has opened the door and called the accountant. And that accountant is Mr. Montgomery. Okay, this is the name of the accountant. Okay, Montgomery. He said unkindly loud, "This gentleman is opening an account. He will deposit $56. He will deposit. See, he is the manager is making fun of that narrator. That he calls to the accountant and says that this gentleman is going to deposit $56 a month. I rose. A big iron door stood open at the side of the room. Good morning, I said, and stepped into the ship. So he said, good morning, and uh, went outside the room. Come out, said the manager coldly, and showed me the other way. I went up to the accountant's counter and pushed the ball of money at him with a sudden, quick movement, as if I were doing a conjuring trick. So, see, in a hurry, he left that room. Then he went to the accountant's counter and just pushed the ball of money at him with a sudden quick movement. ओके, सो त्यांचे जे पैसे जे आहेत तो अकाउंटंटच्या कॅबिनजवळ काउंटर जवळ गेलेला आहे आणि त्याने गडबड काय केलेलं आहे त्याच्या हातात जे काही पैसे पॉकेटमध्ये त्याने गुंडाळलेले होते ते त्याच्या अकाउंटंटच्या पुढे सरकावलेले आहेत आणि त्याला सांगितलेलं आहे की दिस इज मनी. माय फेस वॉज पेल ॲज डेथ. ओके, सो त्याचा जो फेस आहे तो कसा एकदम असा एखादा डेड व्यक्तीसारखा काय दिसत होता. हिअर आय सेड डिपॉझिटेड. ओके, जसं एखादी कॉन्ज्युरिंग जादू जादू वगैरे करणं आपण म्हणतो त्यावेळेस कसं तो जादूगार जो आहे तो सगळे ऍक्शन जे आहेत एकदम एकदम हेस्टमध्ये किंवा गडबडीत करत असतो. इन द सेम वे हा जो नॅरेटर आहे तो त्या काउंटर जवळ गेलेला आहे अकाउंटंटच्या आणि त्याने पैसे जे आहेत ते त्याच्या पुढे ठेवलेले आहेत आणि पटकन पैसे डिपॉझिट करा असं त्यानं सांगितलेलं आहे. द टोन ऑफ द वर्ड्स seemed to mean लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग while we are in mood for it. सो त्याच्यामध्ये हे जी बँकेतले जे
जे काही बिझनेस आहे तो कसा आहे, पेनफुल आहे आणि स्पेशली पैसे डिपॉझिट करणे हा जो अ, 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 ही जी ॲक्शन आहे ती कशी आहे, पेनफुल आहे. He took the money and gave it to another clerk. So the accountant has taken the money, okay, from the narrator and gave it to the another clerk. He made me write the sum on a piece of paper and sign my name in a book. So this narrator, sorry, that accountant has taken the money and gave a piece of paper to that narrator, okay, so that he can write the amount that he wants to deposit in the bank, and he can write his name and sign on the paper. Is it deposited? Sorry, I no longer knew what I was doing. The bank was going round and round before eyes. So see his condition. तो नॅरेटर जो आहे तो टोटली कन्फ्युज झालेला आहे. त्याला काही समजत नाही की बँकेत नक्की हाऊ टू बिहेव, ओके, आणि काय करायचं असतं. त्यामुळे त्याच्या पुढं अशी ना त्याला संपूर्ण तो गोंधळून गेलेला आहे. जणू काही त्याला असं वाटतंय की आता म्हणजे बँक जी आहे त्याची त्याच्यापुढे राउंड अँड राउंड फिरत असलं की त्याला ते वाटत आहे. इज इट डिपॉझिटेड? आय आस्क्ड इन अ होलो व्हायब्रेटिंग व्हॉइस. आणि तो काय विचारतो त्याला की पैसे डिपॉझिट झाले का? लगेच त्याने फॉर्म भरल्या तो काय करतोय, त्या अकाउंटंटला त्याने विचारलेलं आहे की पैसे डिपॉझिट झाले का? It is, said the accountant. So accountant said, yes, your money has been deposited in your account. Then I want to draw a check. See, he immediately asked for a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. So see, the narrator wanted a check, okay, because he wanted to draw $6. Okay, he wanted to draw a $6 for present use. Okay, त्याला वापरासाठी काय करायचे आहेत, $6 हवे होते. So he's asked for a check. Someone gave me a checkbook through a little window, and someone else began telling me how to write out. So as soon as he demanded for the check, someone came there with a checkbook, and at the same time there was someone else who was telling the narrator that how to write out the check. The people The people in the bank had the impression that I was a millionaire who had something wrong with me. So the people, okay, so in the bank, the people in the bank thought that the narrator is the narrator is a millionaire. Okay, so remember that the people in the bank thought that he is a narrator. Why the people in the bank thought so? Because if you see right from the beginning, okay, or right from the moment he entered the bank, he first went to the accountant's counter. Then he asked the accountant that I want to meet the manager, okay, and that is also alone. So after that, he went to the manager's cabin. So that there he asked the manager that he wants to talk to him alone, okay. So that manager took him to a private room. So, looking at all these things, the people in the bank thought that the narrator is a millionaire. So, I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. So, त्याने गडबडीत कसा तरी चेक भरलेला आहे आणि तो काय केलेला आहे, क्लार्ककडे दिलेला आहे. What? Are you drawing it all out again? So, instead of writing $6 on the check, he has written $56. The amount that he has written is $56. Okay. I was too far gone to reason now. As I said that he gets nervous and confused whenever he go to the bank, and see his confusion that he wanted to draw only $6. But in haste, गडबडीत काय केलेलं आहे त्याने चेकवर जी अमाऊंट त्याने डिपॉझिट केली होती $56, तीच अमाऊंट काय केलेली आहे त्यानं चेकवर लिहिलेली आहे. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. आणि त्याच्या या बिहेवियरमुळं जे क्लार्क्स आहेत ते त्याच्याकडे एकटक बघत होते. कारण
त्याने जेवढी अमाऊंट डिपॉझिट केली होती काही वेळापूर्वी $56, तेवढीच अमाऊंट त्याने काय केलेली आहे, चेकवर विड्रॉ करण्यासाठी लिहिलेली आहे. रेकलेस विथ मिझरी आय मेड अप माय माइंड. येस, द होल थिंग. ज्यावेळेस क्लार्कने त्याला विचारलं दॅट डू यू वॉन्ट टू विथड्रॉ or are you going to withdraw all your money? So he gets confused. Okay, but yet he has made up his mind and said, yes, the whole thing. You withdraw your money from the bank. Every cent of it. म्हणजे सर्व पैसे तुम्हाला बँकेमधून काढायचे आहेत का किंवा विथड्रॉ करायचे आहेत का? Are you not going to deposit anymore? Said the clerk astonished. क्लार्कनं आश्चर्यचकित होऊन त्याला विचारलेलं आहे की तुम्हाला सर्व पैसे विथड्रॉ करायचे आहेत का? And are you not going to deposit anymore? तुम्ही अजून म्हणजे मनी डिपॉझिट करणार आहात का? So he said never. A foolish hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. So त्याच्या मते की क्लार्कला काय वाटलं असेल की कोणीतरी बँकेत आल्यानंतर मला काय केलं असेल, इन्सल्ट केला असेल माझा, आणि त्यामुळे काय केलेलं आहे तर मी हा संपूर्ण माझे जे डिपॉझिट केलेले मनी आहेत दॅट इज $56 ते मी विड्रॉ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आय मेड रेज्ड अटेम्प्ट टू लुक लाईक अ मॅन विथ अ फिअरफुली क्विक टेम्पर. द क्लार्क प्रिपेअर्ड टू पे द मनी. सो क्लार्कने काय केलेलं आहे आता ₹56 जे आहे ते त्याला देण्यासाठी काय केलेलं आहे, क्लार्क प्रिपेअर करत आहे. सो क्लार्क आस्क्ड हिम हाऊ विल यू हॅव इट. ही सेड, म्हणजे हे पैसे तुम्हाला कसे हवे आहेत, आयदर बाय चेक or in cash. Okay, in that sense he asked him. So he said, what, how will you have it? So the clerk said, how will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think in 50s. बघा, त्याने गडबडीत काय उत्तर दिलेलं आहे की मला पैसे कसे हवेत, इन 50s मध्ये. ओके, सो ही गेव मी अ $50 बिल. सो त्यानं काय केलेलं आहे क्लार्कनं, त्याला $50 बिल दिलेलं आहे आणि आता राहिले $6. सो दॅट क्लार्क आस्क्ड हिम दॅट राहिलेले $6 आहेत ते तुम्हाला कसे हवेत. सो ही सेड इन सक्सेस. ओके, सी द वे ही बिहेव्स. ओके, कॅश मध्ये त्याने जर मागितले असते तर त्याला $56 मिळाले असते. सो बट इन्स्टेड ही सेड मला कसे हवेत, 50s मध्ये. आणि ज्यावेळेस त्यानं विचारलं क्लार्कने की तुम्हाला राहिलेले $6 जे आहेत ते कसे हवेत. सो इन्स्टेड ऑफ सेइंग इन कॅश, ओके, ही सेड इन सिक्सेस. ही गेव इट टू मी अँड आय रस्ट आउट. त्याने त्याला ₹6 दिलेले आहेत आणि तो काय केलेला आहे तिथून, म्हणजे एकदम गडबडीत निघून गेलेला आहे. ॲज द बिग डोअर swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. सो बाहेर गेल्यानंतर त्याला इको म्हणजे आवाज आलेला आहे की बँकेमधील जे सर्व कर्मचारी आहेत ते काय करतायत, मोठमोठ्याने हसत आहेत. ओके, सो ते त्याला आणि त्याला ही हॅज रिअलाइज्ड दॅट वाय द वर्कर्स इन द बँक आर laughing. They are laughing because of his behavior in the bank. Since then, I bank no more. तो काय म्हणतोय, त्यानंतर मी कधीही बँकेत गेलेलो नाही. I keep my money in cash in my trousers. So see, he says that I never went to the bank again, but I keep my money. तो त्याचे पैसे कुठे ठेवतो बघा. I keep my money in cash in my trousers. Okay, pocket, my trousers pocket, and my savings in silver dollars in a sock. Okay. So now how does he save his money? He save his money or he keep his money in cash in my trousers. In his trousers he keep his money. ट्राउझरच्या पॉकेटमध्ये काय करतोय तो आता, पैसे ठेवतोय. अँड त्याचे जे सेव्हिंग्ज आहे तो कुठे ठेवतोय, इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक. सॉक मध्ये काय केलेलं आहे त्याने, त्याचं पैसे ठेवलेले आहेत. ओके, नाव लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन्स. ओके, समजलंय का तुम्हाला लेसन? मयुरी, लक्ष्मी, वैष्णवी, प्राजक्ता, शिवानी. हा, आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो. ओके, दॅट यू हॅव टू आन्सर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट द नॅरेटर proposes to deposit ... dollars a month regularly. नॅरेटर बँकेत जातो का, नॅरेटरला पैसे डिपॉझिट करायचे असतात म्हणून प्रत्येक महिन्याला. तर ती अमाऊंट किती आहे सांगा मला. येस, the narrator proposes to deposit $56 a month, okay, regularly. The next question is that the salary of the narrator
had been raised to dot dot dollars a month. नॅरेटरची सॅलरी जी आहे ती किती वाढलेली आहे किंवा किती वाढवलेली आहे महिन्याला? Yes. Look, can you see my screen? You will find the answer here. Narrator, yes, the narrator's salary had been raised to $56 a month. Now, the narrator thought that a person about to open an account must consult the dot dot in a bank. नॅरेटरला काय वाटलेलं असतं किंवा नॅरेटरची काय थॉट असतात, की जर तुम्हाला बँकेत अकाउंट ओपन करायचं असेल, तर तुम्हाला कोणाला भेटलं पाहिजे? अकाउंटंट, चेअरमन, मॅनेजर, मिलेनियर. Yes, tell me. Yes, the narrator thought that so the narrator thought that if a person about to open an account must consult the manager. Okay, so remember all these one word, sorry, one sentences. Okay, because they are very much important. The next is that the people in the bank supposed the narrator as a बँकेमधील लोक जे आहेत, जे वर्कर्स आहेत, त्यांना काय वाटलं नॅरेटरकडे बघून? नॅरेटर कोण आहे? Yes, the workers in the or the people in the bank supposed the narrator as a millionaire. Okay. Next, the manager initially considers the narrator as a मॅनेजरला नॅरेटरकडे बघून काय वाटलं? तो कोण आहे? No, manager. Yes, yes. This is the difference. That is why I have highlighted all the important points here. Okay, that the people in the bank supposed the narrator as a millionaire, and the manager initially considers the narrator as a detective. Yes. So there are confusing questions here in this lesson. Okay, that is $56, $50, and $6, and then the manager and the people in the bank. Now one word answers are there. One word questions are there. That why did the narrator go to the bank? Tell me, why did the narrator go to the bank? Yes, tell me. Yes, yes, the narrator went to the bank to open an account. Okay. Next, how much dollars the narrator wants to deposit in the bank? Yes, the narrator suppose or the narrator wanted to deposit $56. Okay, and that is why he has gone to the bank. Who is Mr. Montgomery? Montgomery हा कोण आहे ह्या शॉर्ट स्टोरी मध्ये? Yes, yes. The accountant is Mr. Montgomery. Next, after the misadventure in the bank, where did the narrator keep his money? नॅरेटर जो आहे तो बँकेत परत कधीही गेलेला नाहीये. सो वेअर डज ही सेव्ह हिज मनी नाव? तो त्याचे पैसे कुठे ठेवतो आता सेव्ह करण्यासाठी? येस, येस, इन अ सॉक, दॅट इज ट्राउझर्स पॉकेट, आणि सॉक मध्ये तो त्याचे पैसे काय करतोय? सेव्ह करत आहे. हाऊ मच वॉज द नॅरेटर सॅलरी रेज्ड? नॅरेटरची सॅलरी किती रुपयांनी रेज केली होती?
Yes, $56. So this is the lesson, and I hope that you would have understood all the things. तुम्हाला लेसन समजलेलं आहे का? का काही एनी डाऊट्स असतील तर विचारा. अवघड असं काही नाही या लेसन मध्ये. माय फायनान्शियल करिअर बाय स्टीफन लिकॉक. ओके, सो रिमेंबर, कॅन यू टेल मी द नॅशनॅलिटी ऑफ स्टीफन लिकॉक? कोणत्या कंट्रीचा आहे तो? Yes, he is from Canada. That is why he is a Canadian writer. Yes, and he has written biographies of. त्याने कोणाचे चरित्र लिहिलेले आहेत स्टीफन लिकॉकने? इथे लिहिलेलं आहे बायोग्राफीज ऑफ मार्क ट्वेन अँड चार्ल्स डिकन्स. Yes. So this was the second part of module 6. Okay, the first part was of communication skills, that is English for competitive examination. Okay, that was over in my previous lecture, and this was the second part. Okay, my financial career. Now in tomorrow I will conduct your lecture at the same time. Okay, so tomorrow we will see. Mm, we will see e-communication tomorrow. Okay, we will start module 5th, that is e-communication. There are two lessons. First is from communication skills, that is e-communication, and second is a poem, Breathing Spaces by Rana Nair. Okay, that we will see tomorrow. Okay. Okay, thank you. Okay, welcome.